Hello, everyone. Sorry, I'm having some technical problems here. Okay, I'm going to start by talking about the Metro line in Montreal, unless someone has another question. Okay, the Montreal line, as far as I remember, since I was around 5 years old, began with the orange and the green line. Back then, the green line went up to Atwater, and if I remember, the orange line went up to Bonaventure. Okay, that may not mean anything to you, but that's where it was then, and then it expanded, and now the orange line goes up to Côte Vertu, and the green line now goes up to Angrignon, where there's this park. Kind of looks like it's not a playground exactly, although they have a small playground there. It has a lot of trees, and you can barbecue there and things like that. So those are the two original lines. And then there's the yellow line, which brings you to now Park Jean Drapeau, which I grew up knowing as Il Saint Hélène, because they changed the name from that to Park Jean Drapeau. But anyway, I still think of it as Il Saint Hélène. So that's the yellow line, and it will bring you to Longueuil, which is a south shore. It's the south shore of Montreal, and it's an area there. So it's South Shore Montreal, kind of. The other line is the blue line, and it's a small line. It doesn't the train that goes on the blue line. It's not as long as the train on the other lines, and it goes from Saint Michel to Snowdon. And Snowdon is a transferring line, a transferring station. You transfer from one line to the other, and it just kind of gets less people on one line or the other, because you could technically get to your destination on the orange line, but you'd have to take a bus and it would be crowded. So they added the blue line. It makes less traffic that way. At least I think that's why they added the blue line. It makes people get to their destination faster, and um, well, I think that's about it for that. I think I'm going to speak in French now, because not much else is happening. Because, well, I haven't been live streaming long, so I don't think I'm bad. It's just that. Je vais parler du système de métro de Montréal. Ce que je me souviens depuis que je suis petite, environ l'âge de 5 ans, les deux premières lignes de Montréal, du système de métro, étaient la ligne orange et la ligne verte. La ligne verte, dans le temps, allait jusqu'à la station de métro Atwater, et la ligne orange allait jusqu'à la station Bonaventure. Bon, depuis ce temps-là, il y a eu des expansions, et maintenant, la ligne orange, elle va de... Non, c'est plus d'Henri Bourassa, mais elle commençait avant d'Henri Bourassa. Bon, ce côté-là était une expansion. Je ne me souviens plus. Non, c'est drôle. Hein? Mais ça va plus loin qu'Henri Bourassa. Ça va à Laval. Et ça va jusqu'à Côte-Vertu. Bon, la troisième ligne, c'est la ligne jaune. Elle va jusqu'à Longueuil.
mais vous pouvez aller au parc Jean Drapeau, qui était avant juste le parc île Sainte-Hélène. Et le nom a changé. Mais bon, c'est la même place. Moi, je suis habituée d'appeler ça le parc Sainte-Hélène, mais bon, ça a changé. Je ne me souviens plus combien d'années. Le dernier ligne, c'est la ligne bleue qui est entre les deux points de la ligne orange. Ça fait un peu comme ça. La ligne orange a fait comme un, comme un, disons comme un carré sans ligne en haut. Bon, et la ligne bleue va comme ça. Vous pouvez aller promener à votre destination juste sur la ligne orange et en prenant un autobus, mais ça va plus vite par la ligne bleue. Les trains de la ligne bleue ne sont pas aussi longs que les autres trains des autres lignes. Mais en tout cas, ça va comme ça. Bon, là, je ne sais pas trop quoi dire. Ce que je vais retourner en anglais. Okay, guys, I'm going to English. I spoke in French because I don't know what the results is going to be about with this live stream, so I expect I'll speak English most of the time, but we'll see what happens. I will now talk about sorry, I'm trying to write this down. I want to talk about the Olympic Stadium in Montreal. Yeah, Olympic Stadium is a tourist attraction. And some people just a big giant toilet bowl because of the way it looks. I don't know if you ever seen any pictures of it. Anyway, I have one picture of it in one of my shorts, but anyway, you don't have to look at it if you don't want to. And you can see maybe why people say it's just a giant toilet bowl, and some people think it's a waste of money because it was built on a foundation that wasn't very strong. They really rushed to build it. This was for the 1976 Olympics, and I was very young then, but apparently they really rushed and they didn't really figure out the foundation very well. But it's still around. It just seems it costs a lot of money to maintain it because of this problem. There's they have the biodome there. They took a section, I think it was the biking section or some section of the Olympic Stadium, and converted it to the biodome, which is kind of like a zoo, but with 4 different climates. It's an interesting place. I've been there twice in my life, but it's still I went. I haven't gone in a while there, more than a decade, but I hear it's still good. So, and yeah, there are events that go on there.
People rent out parts there. They still have the swimming pools there. There are 3 swimming pools in there. One was for the Olympics, and oh, was it? I think all of them were, but you can go swimming there on, in off hours. Now they use it for training and other things, but in off hours you can, yeah, go swimming. I don't remember what the hours are, but it's possible to do so. Bon, je vais parler du stade olympique. Le stade a été construit pour les Olympiques de 1976. Ça a été fait très rapidement. La fondation n'était pas très solide et c'est encore un problème à ce jour. Et il y a du monde qui pense que c'est un gaspillage de taxes, mais il est encore là, le stade. Euh, Ils ont converti une partie pour faire le biodôme. Il est comme un zoo avec 4 climats différents. Euh, bon, on utilise le stade olympique pour plusieurs choses. Que d'autre que je voulais dire, que j'ai dit en anglais? Ah oui, qu'est-ce souvent, il y a du monde qui croit que ça ressemble à un grand bol de toilette. Et si vous avez déjà vu une image du stade olympique, peut-être vous voyez ce qu'on veut dire par là. Et c'est, on pense que c'est un gaspillage d'argent, mais bon, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a un pourcentage, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. Il y a des problèmes avec le toit, il y a eu beaucoup de problèmes avec le toit olympique. C'est la partie où ce que les expos ont déjà joué, l'équipe de baseball de Montréal. Yeah, I forgot to mention about the roof of the Olympic Stadium. There's always been some problems with it, and that's why some people think it's a waste of money. There was too much rush in the design, and they don't think the architectures thought things through. So yeah, and the expos are. We used to have a baseball team in Montreal called the Expos. I think they were created when the Expos came to Montreal. Yeah, that was a bit before my time. Although the Expos they ran for bit the exhibition ran for about 10 years afterwards. So I did get to see some of it. Like I think I was 10 or 11 years old, and I still saw some of the exhibitions because they kept the exhibitions going for a while. I don't know if they kept all of the expo exhibitions, but I did see some of it. Bon, je viens de parler un peu des expos qui est arrivé, je pense que c'est en 1967 à Montréal. Bon, je suis née en 1969. Bon, j'ai pas vu les expos quand ils sont arrivés en 1967, mais on a gardé les, les exhibitions là pendant quelques années, je pense au moins 10, 11 ans. Alors j'ai vu quand j'étais plus vieille des exhibitions. Je ne sais pas si c'était toutes les exhibitions qu'il y avait à l'expo, mais il y avait un bon pourcentage.
Let's see. I spoke about Angrion Park. Angrion Park had a zoo there for a while. I don't know what happened. The zoo came as a transfer from Bac-la-Fontaine, which the zoo originally was there. I think somebody, what the issue was that somebody, I could be wrong here, but what I think I remember hearing is that somebody gave a seal a penny or something and it made it sick, and then afterwards people got concerned about the safety of the animals, so they transferred the animals to Angrion Park, and they were more behind glasses. But they were there for a number of years and then it stopped. I don't know the reason why. Uh, so that was the end of that. Bon, je viens de parler du zoo qui était au parc Angrignon, qui était avant à Parc-la-Fontaine pendant plusieurs années. Euh, Moi, je me souviens d'y avoir été quand j'étais jeune. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. Je me souviens qu'il y avait des rumeurs que quelqu'un avait donné une scène noire à un phoque et ça ben, bien entendu, le phoque était malade. Si l'histoire, si c'est vraiment ça l'histoire et on a eu des on on avait peur pour la sécurité des animaux et ils ont été transférés à Angrignon et étaient plus à l'arrière des comme des verts, je sais pas trop comment le dire en français, mais éventuellement, ça finit là aussi, je sais pas ce qui est arrivé, mais c'est arrivé. Oh, what happened? Sorry, having some technical problems here. So, and so, hope everyone's having a good day. You can tell me what part of the world you're from. I know no one's really listening right now, but you could tell me that when somebody's listening. I hope next time I do this, somebody will be listening. Bon, j'espère que vous ne m'en voulez pas pour les fautes d'orthographe en français.
Okay. Anyway, these are still tourist attractions at Parc Grignon. Let's see. Maybe you want to know about English speaking areas of Montreal. I mean, there's English just a little bit everywhere. But if you really want to go get around Montreal and just speak English, yeah, you have to stay in the west at a section of Montreal. And the highly speaking areas that speak English are NDG and Westmount. You just, you can just speak English all day there, and it's like you're in English Canada. Most people will speak back to you in English. If you go more in the eastern end of Montreal, you might run into people who just speak French. They might not understand you as much, but you're still likely to find eventually someone who speaks English. It's not that bad, but for your chance of finding someone who speaks in English, West Montreal or the downtown area. Well, it's not really downtown. We mostly call it the center of the city. It's a centre-ville in French. That's the area to go. Bon, je disais que pour le monde qui parle l'anglais plus que le français, pour trouver des places, pour trouver, si vous voulez parler en anglais, euh, quand vous êtes à Montréal, vous débrouillez en anglais, il faut rester plutôt dans l'ouest de Montréal. Il y a la section qui parle anglais le plus, c'est Westmount, puis Notre-Dame-de-Grâce. C'est sûr, il y a des anglophones un peu partout, mais vous ne les trouvez pas aussi vite dans d'autres parties de Montréal, dans l'Est. Ça peut prendre un peu plus de temps si vous parlez juste l'anglais. Sûrement maintenant que je vous parle en français, ça ne sera pas trop un problème. Si vous comprenez le français, vous pouvez bien aller où ce que vous voulez. Là. À Montréal, ce ne sera pas un problème. Mais si vous connaissez des personnes qui parlent juste l'anglais, bon, c'est pas impossible de naviguer, mais ça peut devenir plus compliqué. Oh, yeah, technical problems. Okay. But,
Okay, I'm thinking I'm going to talk about the metro system again, but from a shopping point of view, because the metro is connected to a lot of underground shopping malls. There's the one like Atwater, which it's called Plaza Alex Neon, and you get off at not Atwater Market, although that's an interesting place too. Um, you get off at the Atwater station, and you're at Plaza Alex Neon, and it's a shopping mall, and you do whatever you do at a shopping mall. Um, then there's the other stations that have come mall-like things. Is Peel and McGill, and of course McGill is also where the University McGill is located. Bon, j'ai parlé des, des centres d'achat qui sont connectés au, au système de métro. Bon, une qui est bien connue, c'est celle de Atwater. On débarque à la station Atwater et vous êtes au palais, au Plaza Alex Neon quand vous faites ça. Il y a plusieurs magasins et boutiques. Les deux autres que je connais bien sont aux stations de métro Peel et aussi station de métro McGill. Et McGill aussi va, voyons, voyons, McGill, c'est aussi où ce que les étudiants débarquent pour aller à l'université McGill. Yeah, one good thing is about these shopping places that are connected to the metro is once you're in the metro, you don't have to be exposed to the weather outside, which during the summer it's not a big deal, but during the winter, it's great. Ce qui est bien du fait que les centres d'achat que ces centres d'achat sont liés au système de métro, ben vous n'êtes pas exposé au, voyons, exposé à la température. Bon, durant l'été, c'est pas une grosse affaire, mais quand c'est l'hiver ici à Montréal, c'est bien. Bon. I think I'll talk about the old port. I've usually hung around there mostly in the summer,
But I've gone there during the winter, and they have a skating rink in the winter. Summer's the best because if you're feeling really hot because of the humidity that happens in Montreal, because Montreal's an island and it's surrounded by all this water, and it can be really hard on you. There's a lot of wind going on in the old port, and it feels really good because when you're near the water there's like waves and stuff, and it just feels really good. And of course, there are fireworks that happen at La Ronde, which is near, um, well, the island of, how should the island that La Ronde, the amusement park, is on, is near the old port. So when they put off the firework competition there, you can see it at the edge of the edge of the old port. And it happens every Saturday, and I think maybe Sunday. I don't remember, but I know on Saturdays during the month of July, there are a lot of yeah. Anyway, a lot of activities going on in the old port during the summer. Bon, j'ai parlé du Vieux-Port. Il y a beaucoup d'activités qui se passent là durant l'été. Il y en a durant l'hiver, mais je n'y vais pas trop. Mais je sais qu'il y a une patinoire pendant l'hiver. Euh, il y a la compétition des feux d'artifice pendant l'été. Euh, je pense que c'est juste le samedi ou peut-être le dimanche, je m'en souviens plus, mais je sais que c'était le samedi, surtout le mois de juillet. Euh, c'est c'est pas au Vieux-Port exactement, c'est sur. Bon, j'ai parlé de l'île Sainte-Hélène avant. Bon, c'est proche de là. C'est sur une autre île, mais l'île est proche du bord du Vieux-Port. Alors, on peut voir les feux d'artifice de là. C'est à la Ronde. La Ronde, c'est un parc d'amusement. Alors, vous pouvez voir les feux d'artifice à la Ronde, mais si vous ne voulez pas payer, vous voulez pas payer un passage à la Ronde, vous pouvez aller au Vieux-Port et les voir de là.
Okay, that's that. I think I'm going to stop for now. I hope this does better in reruns. And I wish you all a good day. Moi, je pense que je vais arrêter là et j'espère que ça va aller mieux en reprise. Je vous parlerai plus tard.